signal to the world that we are open for business. We are now open for business. This is 𝗕𝗏𝗏 bringing you yet another episode to guide you in discovering your passion and growing your business as we learn from experts in the field. Sama-sama tayong matuto sa isa na namang makabuluhang usapan tungo sa pagpapaunlad ng inyong negosyo. Ang Open for Business ay mapapanood nyo rin sa Facebook at sa YouTube. Siguraduhin mag-like at mag-subscribe sa aming social media page at Net25TV. Alamin natin, suriin natin mula sa mga negosyante, thought leaders at mga personalidad sa iba't ibang larangan ang mga strategies, trends at mahalagang karanasan sa pagninegosyo dahil tayo ay open for business. Join us for an insightful episode as we sit down with 𝗚𝗏𝗁𝗏 Singson, the President and Chairman of LCS Group of Companies, a powerhouse in diversified industries. Discover how LCS built its expansive portfolio and learn valuable strategies for MSMEs looking to scale, diversify, and innovate. I'm 𝗗𝗏𝗏𝗏𝗏 bringing you business news and information here on Open for Business. Create more, now a law. The corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy, also known as Create More, was signed into law last Monday by President Ferdinand Marcos Jr. The game-changing law makes doing business in the country more transparent and predictable, according to a statement from the Department of Trade and Industry, also known as DTI. The Trade Department also added that the law provides a globally competitive landscape for businesses in the country. The law is aimed at easing administrative burdens with key provisions of zero VAT rating and duty exemptions for export-oriented companies, providing a needed boost for dollar-earner companies in the export sector. Separately, the Management Association of the Philippines, also known as MAP, also welcomed Create More as it clarifies issues with the government's Ease of Doing Business initiative, specifically about VAT refund, local taxation, investment approval process, and flexible working arrangements, among others. OPEC cuts demand forecast for 2024 and 2025. OPEC slashed its global demand growth forecast to 1.82 million barrels per day in 2024, down from its earlier projections of 1.93 million barrels per day due to expected weaknesses in India, China, and other regions, according to its monthly report out last Tuesday. The report also showed that OPEC cut its 2025 global demand growth forecast to 1.54 million barrels per day from 1.64 million barrels per day. FDI net inflow reached $813 million in August. Net inflow from foreign direct investments, or FDI, contracted in August by 14.5% to $813 million, down from $951 million registered over the same period last year, data from the Bangko Sentral ng Pilipinas showed. The slower inflow was mainly attributed to the 21.6% contraction in non-residents' net investments in debt instruments to $529 million from $675 million during the period in review. Banks' earnings higher by 6.4% in 9 months. It was an overall rosy period for the Philippine banking sector as earnings from banks posted an increase by 6.4% during the first 9 months of the year to 290 billion pesos versus 273 billion pesos during the same period last year, data from the BSP showed. Banks' operating income was registered at 939 billion pesos for the total 9 months this year, higher by 11.7% from 840.6 billion pesos in January to September 2023. And that's the business roundup for this week. I'm 𝗗𝗏𝗏𝗏𝗏 for Open for Business.
Ganito ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together. Sa Net25. Sa Net25. We are joined by an exceptional leader of a highly diversified and dynamic conglomerate with interests spanning mining, renewable energy, real estate, and beyond. The LCS Group of Companies is a shining example of growth through versatility and innovation. Here to share his journey, the strategies behind their portfolio, and insights for small to medium-sized businesses aiming for success, please join me in welcoming Chavit Singson, the President and Chairman of LCS Group of Companies. Thank you for being with us today, Manong Chavit. Thank you, Cesar, for inviting me. Napakarami ninyong kumpanya. Your company spans multiple sectors. What sparked the move to diversify in this way? And what drives you to pursue new industries? Kasi napansin namin, parang everything you touch turns into gold, something like that. Pero bago nyo i-discuss yung mga industries na kinaaaniban ninyo, paano po ba kayo nagsimula sa pagninegosyo? Well, I started very young. When I was young, mahilig talaga ako sa negosyo. Bata pa ako, nagtitinda na ako ng peanut and soft drinks sa aming sinihan. Kaya nagagalit nanay ko eh. Nakakaya ka. Pabayaan mo, sabi naman tatay ko. So, I'm selling peanut soft drinks sa sinihan namin because we have two movie houses when I was young. And then, nung lumaki ako, nagpapasok ako sa public relations highways, tatay ko, nakakaya yan, sabi nanay ko. Hindi, bayaan mo. So, trabaho ko sa public relations highways. Tapos, booming ang tobacco at that time. Virginia Tobacco is a monopoly of the U.S. May nagdala ng seeds dito. If you remember, Harry Stonehill, the soldier that stayed here and made billions. So he was deported eventually. Booming, he started the tobacco industry in Ilocos because the planting Virginia tobacco only in Ilocos because long dry season. In other regions, you cannot plant that kind of tobacco because pag naulan sira. So booming noon. Sinundan namin, nakisabay kami. So it's probably the only place in the Philippines that has that climate, you know, that's conducive to... Yes, only in the north. Makikita mo tao, puro dala cash nila, wala pa cheque-cheque ng araw. To plant that kind of tobacco, you cannot sell it to the trading center unless you cook it in what they call the curing barn. So, tayo rin kami curing barn, nasusunog dahil di namin alam. So parang hit and miss yun? Yes, hit and miss system dahil wala kang experience. So, we went to trading na lang. Then, while trading, napanood ko, pwede mo ko ipasok sa redrying plant ka ako sa tatay ko. Okay. Pinasok ako sa redrying plant. Pinag-aralan ko lahat. Tinanggap akong weigher. So, di ako nahiya. Weigher ako. Napromote ako grader, nag-grade ako. Nakita ko, ang daming pera. Every day, napapansin ko, pinag-aralan ko lahat. Puro pera pumapasok, may dala-dalang pera lahat ng mga tao. Wala pang masyadong hold up noon eh. So, napansin ko yung mga empleyado, sa dami ng truck, alam mo ba, 2 to 4 months, ang mga truck doon din na-unload sa dami ng truck. Booming eh. So, sa new industry, kumikita na ng tao, nakita ko yung mga janitor, mga nagwawalis. Pag uwi, may dalang tabako. Saan yun dala yan? Binibenta namin sa labas, sir. Ganun ba? So, empleyado ako doon, umarkila ako ng bahay doon. Parang dormitoryo. Umarkila na ako ng bahay sa gate. Doon ako tumira. So, pag uwi ko, after work, dumadala tira sa akin, binibenta ng tabako nila sa akin. Ako nang bumibili ng mga low slip, kung tawagin. Because if you grade the tobacco, A, B, C, D, E, kung grade mo A, may halong B, tanggalin mo, tapon. C, tanggalin mo, tapon. Okay, grade, pwede. The same thing, pag B, pag may halong C or D, tanggalin mo. So, ang daming tapon. So, at the end of the day, doon ako nagabang, benta sa akin, benta.
Nakaipon ako ng kalahating truck. Ang isang truck nung araw, 200 bales at 50 kilos each bale. Isang truck na yun. Nakaipon ako ng kalahating truck. Nagmamadali na ako. Nakiusap ako sa mga trader. Pwede ba isama niyo itong tabako ko? Ako, 100 lang. 100 at 50 kilos. So. Oo, sinama. Grader ako eh. So, puro A. Ang laki ng ito. Pero nayaan ako noon, I resigned. So, nag-trader na ako. Nakita ko, ang ganda eh. I sold my car. Dagdag sa pulang ko. Nagtayo na ako ng trading center ko. Marami kami trading center sa mga bayan-bayan. Yung farmers, pupunta magtinda, iba-iba. Kung magustuhan ang presyo, hindi, lilipat-lipat sila. So, agawad. So, ang ginawa ko, paano ko makipag-compete dito ako? So, ang dami. Ang ginawa ko na, I organize mga malilit na negosyante, they call them cowboys. Inorganize ko lahat. Pinadala ko sa mga barangay. Doon nakawalan na ako. Bago sila makadarating sa bayan, nabili ko na lahat ng mga ako. So I became, to cut the story short, I became the biggest trader ng tabako. That was when I made my first billion sa tabako. So doon ako nag-umpisa. Then napalaki ko na. Nabili ko na yung unang binili ko, electric plant of Bigan Electric Plant Company. So nabili ko na yon when I was young. Then kung puro bahay, binibili ko lupa, bahay. Na, ayaw ko magbangko eh. Natutulog ang pera doon eh. Although may bangko ang mga nanay ko, ayaw ko magbangko. So, Pero saan mo nilalagay, Manong Chavit? pero lupa, binibili ko ng lupa, Okay. lahat. Investments. Investment lahat. I see. Karamihan, bahay, lupa. In short, when you were young, you started selling na at that very young age. Natatandaan nyo pa kung ilang taon kayo noon? Bata-bata lang ako. I was 20. Oh, 20. When you had 21. this movie house. Siguro mga 6, 7 years old na ako noon. That's the reason also maybe, Manong Chavit. Since you own a movie house, sabi nyo nga may dalawa kayong sinihan. So, that was also your exposure to the world of entertainment. Yes. Diba? So, at a very young age, you now have this eye, for entertainment, for the value of Yes. what entertainment can do to a lot of people. And another thing, what is insightful in your story, Manong Chavit, is that ikaw yung nagpupursige, di ba? Na ikaw ang magbenta, ikaw ang parang nakikita mo yung opportunity. So, in your youth, talagang hindi ka inubliga na magtrabaho, talagang kusang loob mo yun, na Yes. talagang Yes. sinikap mo na magtrabaho, interest mo Yes. talaga. Yes, parang self-made ako. Ayaw kong humingi ng kapital sa magulang ko. Although may pera sila, pinakita ko sa kanila na kaya ko. Till I became the biggest trader, kaya nagkapera ako. Puro investment, puro lupa at bahay. Mumura noon. So, ang binibili ko, yung mumurahin. Pero they're worth, ano na ngayon, thousands. Exactly. Meter. Before you became the biggest trader in your area, pinasok mo lahat. Hindi ka ba namimili ng trabaho? No, hindi ako nahiya na magtrabaho nung araw. Mahilig ako sa trabaho talaga. Iyon ba ay bunga rin ng passion mo? Or parang talagang interesado ka lang na eventually you would want to have your own trading company? No, parang dumarating lang eh. Sa sipag ko, in-improve ko lang, yung mga trading. Doon ako nag-umpisa, lahat pinapasukan ko na. Like for example, my parents were producer nung binata ako. They produce movies. Murang-mura lang noon. Ano yung mga Nanay ko. pelikulang pinoproduce nila? Well, Ano? Alas na Oras, ang nahandang ko. Marami rin eh, na-produce ang nanay ko. That's why I'm very much interested in movies. Kaya nag-usap kami ni Mr. Guso no, binibili ko ang Channel 7. In fact, Really? nagkaya rin na kami. Huwag mo na due diligence, sabi sa akin, dahil no due diligence na ni Manny Pangilinan. Kaya lang, pinakilala ko na, kinabukasan kinansel dahil nag-cancel daw yung kapartner niya, Japanese. So, due diligence na ni Ramonang, nag-down na ng 1 billion, hindi naman tinuloy. So, wag mo na yung due diligence, usap na tayo sa presyo. O sige ako, 42.5 billion. So kung nakuha mo yon, sa'yo na dapat ngayon ang Yes. GMA7. Anong nangyari? What happened? Nagkayari na kami. So, nag-set na kami ng date, pumirma ka para purban, sabi niya. Nagkayari na kami, pumirma ako, nag-offer ako
Pumayag ako. Pero yung mga team ko, because I have my own economic team, sabi nila sa akin, sir, mahal masyado yung 42.5 dahil lang sa stock market nila, 10 pesos lang. Pero, So 42.5 billion. Billion, As in yes. billion. Yes. And that was what year, Manong Chavit? 2016. I'm not mistaken, 2016. Oh, I see. 42.5 billion. Pero sabi ng economic team mo, masyado mahal. Yes. Ano ang suggestion nila na presyo? Tumawad. Tumawad. Yes. Mga magkano yung tawad nila? Whatever na gusto yung tawad ko, kako, mababawi natin dahil eleksyon Yes. ako. Wag na lang. Yes. Basta makuha natin. And then what happened? Something went wrong. He informed me later on na tatlo sila. May usapan sila na kung umayaw yung isa, hindi namin tutuloy. Pero we want to sell because we want to retire. So namin ibenta na. Yun ang rason niya noon. So, ang rason naman niya, mayroon na isa na umayaw. Kaya mayroon kaming usapan tatlo. Kung ayaw ang isa, hindi pwede. Tatlo, sila magkakasosyo. Okay. Goson and 𝗗𝗶𝗴𝗶𝗏 Okay, I see. So, bottom line, what happened? So, hindi... Something went wrong. Hindi binenta dahil whatever reason. Pero I'm happy now dahil nag-retire na nga siya. Pumalit naman yung anak si Atty. Annette Goson. She's very professional. Nagpunta sa bahay, nag-usap na kami, magpo-produce na ako sa Channel 7. So marami ng proposal, ako na magpo-produce lahat. So mag-umpisa na kami, na sila sa Bigan, ocular inspection na sa ibang lugar. But the good thing, Manong Chavit, is I think binabalikan mo rin yung roots mo. Yes. I think that is one insight that we can take it from here because kumbaga kung ano talaga yung kinahiligan mo, yung passion mo, somehow along the way, you develop that kind of full circle. Yes. But alam natin na matindi yung diversification mo kasi yun ang nagbibigay ng pag-unlad. It's a growth and diversification of your group of companies. Pero sa palagay mo, Manong Chavit, ano yung leadership style mo? Bakit nagtatagumpay yung mga ginagawa mo? As far as business is concerned, Yes. you should also be good to your employees. Sharing and... kasi may nakita ko yung mga iba, nagmumura, pinapagalitan. Ako, hindi. Binibiro ko pa eh. Kaya sa bahay. Ang tataba lahat ang kasama ko dahil mas masarap pagkain nila sa akin. Minsan dumating ako, nakita ko 10 manok. Ibisita ba tayo? Ako, wala sir. Ano yung mga linuto yung manok? Sa security sir. Meron pala kayong fried chicken, ba't di ko binigyan? So walang limit sa akin. I mean, mahal ko yung mga nagtatrabaho sa akin. Okay. Kaya meron naman akong tao ngayon, like for example, may transportation, aksidente lang. Meron bang transportation sa Bigan no, na malaki. So, nag-demonstrate sila dahil sa empleyado. Nagreklamo sila. So, marami reklamo. Away-away, punta sila sa aking patulong because I'm the governor. Wala akong magawa ka ako dahil mayroon kausap yung boss nila. Sige na nga, para matulungan ko yun, magtayo na lang ako. Bumili ako ng 7 second-hand buses from Japan. Nag-umpisa na ako sa 7. Aircon lahat. Yung kalabang ko hindi aircon. So madali napalaki ko. Hanggang ako na pinakamalaki sa North. Ngayon sa transportation. Pangalan nun, Partas. Because my father was a contractor. He was an engineer. At a young age, dinala kami lahat sa Manila because of peace and order. So, pwede bang bumalik ako para ayusin ko yung mga negosyo natin ako? Ayaw na naman nanay ko. Ang gulo-gulo, baka may mapahamak ka ba, gano'n. Hindi. Paano yung construction company nyo, yung mga sinehan, mga ano, kailangan tingnan ko lahat ako. So, bumalik ako, inayos ko yung construction company, napalaki ko. Yun ngayon ang Satrap Construction Company na malaki. Kumita ako doon ng billion. And binaliktad ko lang yun ang Partas, transportation naman. Satrap, Partas. Satrap, oo. And so happen in Ilocano, may meaning ang Partas, mabilis. Napartak. Napartak. Okay. What's interesting with what you are telling me now, Manong Chavit, is that pagdating doon sa Partas, halimbawa, parang sinabi mo, when you go into a business, titingnan mo din yung product differentiation. As simple as yung walang aircon yung isa, ikaw nilagyan mo ng aircon. So, ganun ba
parati ang pagtingin mo din sa pagninegosyo, kailangan may maipakita ka na unique Mas selling maganda. proposition. Ganun ba yun? Paano ko tatalo ito? Laki-laki ako. Nakita ko hindi aircon. Bumili ako ng aircon. Sinabayan ko siya. So ako na nag-umpisa ng aircon. So hanggang ako na pinakamalaki ngayon sa North. Pero pinapag-aralan ko muna kung maganda, anong improvement na magagawa. Kung may improvement, mas maganda, sinasabayan ko. Kung magandang kita. I'm always looking, unang-una, ROI. Return of investment. Kung mababawi ko within 3 years, maganda. 4, medyo alanganin na. 5, hindi ko na papasokan. So at least 3 to 4, okay yun. Yung ROI nun. Yes. Pag 5, hindi na. Hindi na. I Masyadong see. matagal. Marami naman iba eh. Ba't ka pupunta sa 5? 1 to 3 years lang. Okay. Pero, Manong Chavit, meron ka rin bang negosyo na nakita na hindi mo na rin pinag-aralan? Is there whimsical decisions as well? Na parang, di ba yung iba, may buying spree, di ba? Parang, sige, bili ng bili. Yeah. Meron ka rin bang ganon? And parang may regret ka ba na ganon? Dapat binili ko na pala to. Ganon. O kaya Meron. dapat di ko binili. Meron O, din, example, ano po yon? Pero hindi naman pwede sabay-sabay. Like yung mga properties sa EDSA, sa SM Mega Mall. Okay, Mega Mall, yeah. Mura-mura noon. 2,000 per square lang. Nung tinignan ko, yung katabi, yung Metro Walk. Inarkila ko yung Metro Walk. Dahil controversial eh. It was owned by the Marcoses but it was surrendered by Campos without any title. Nung time of Cory, martial law rin eh. They call it revolutionary government. They can do anything they want. So, yung Metro Walk, ang tawag dyan nung araw, payanig. Sa Pasig. Kay Marcos yan, surrender mo. Hindi, wala na kaming papel eh. Wala na, nabenta na namin. Pero kay Marcos, pero wala na, nabenta na namin. O, maski na, surrender mo. So, sinurrender without any paper. So, nung dinevelop ko yung Metro Walk, markil ako sa PCGG. Ngayon, may nagsabi na binenta nila yan, tinataboy kami ng ang PCGG dahil martial law din eh. Sa amin po yan, nabili namin. Wala, sa amin na ito, kay Marcos yan eh. Sequestered. Yung binaliwala nila, matagal. Pina-check ko sa NBI, tutulat yung papers. 3 original na pinirman nila Campos and the whole board. Original lahat. Kung kalukuhan, isa lang, di ba? 3 original, pinirman ni Campos and all board ang deed of sale. So, linabang ko na. Binili ko na. Sinabi ko sa PCGG, hindi na ko pa. Bibili mo na lang. May titulo ako. Sa'yo na. Haway na. So, they went to court. Panalo ako dahil may patas na kung lalabas yung original, mananalo original. Ang ginawang gobyerno kasi, nagpa-reconstitute. Yun ang papel nila. So, pag Constitute, para sa mga nanonood sa atin. walang papel. Walang papel. Okay. Nagpa-reconstitute sila nang nawawala yung merong papel. Nung pinakita ko yung original, nagpunta kami sa court, talo sila. So, away. Of course, they will not give up. Yes. Gobyerno ito. Martial law. Yes. Revolutionary government. Pinasok ako, hindi ako pumayag. May original yung akin. Anong sa inyo? At that time, si Laila de Lima ang justice. Correct. Ang confrontation kami sa LRA, NBI, nandun, lahat sila. Si de Lima, PCGG, Bautista. Yung may kaso ngayon, tatago na. LRA, kasama. Madali i-check yan. Etong papel ko kako, kung may diferensya, alis ako rito. Ba't ako mangluloko? Eto. Madali yan, sabi ng LRA. Si Galan ang LRA, attorney Galan. Yung kopya nila sa baba, pinakuha. Sinumpers, tinuturo ko. Tinignan isa-isa, chinek niya, pabaliktad. Nagsisi ako dahil baka sabihin may diferensya. Ubus ako. Wala na. Ba't ako pumayag ako? So, anyway, chinek, magandang papel, sabi niya. Okay, sige. So, nakahinga ako. So, the following day, bumalik si Bautista dahil siya chairman ng PCGG doon. Sinabi, ano ba yung sinasabi ni Chavit na papel niya?
Kasi may batas tayo na pag lumabas yung original masusunod, hindi yung reconstitute. Pinabid. Dahil galit sa akin galit din ako sa kanya. Si Bautista. Oh, so nung binid, Ang pinabid, hinahamon ko sila na mag-file. Because to filing fees, another 350 million for the cancellation. So, hinahamon ko sila. Ayaw dahil alam nila na reconstitute yung kanila. Ang ginawa niyan, Di Bautista, pinabid. Pagbid ang Ayala, Ortigas, SM, dami. Galit na galit ako. Loko to, talaga ako. Nagpabili rin ako ng bid form. Ano kaya gagawin ko dito ako? Anyway, to cut the story short, wala nag-bid. Dahil may claim ako eh. ayun. O, saya, tinakot ni Chavit. Sabi niya naman. Pero hindi totoo, tinakot ko. Wala akong nakausap eh. Pero yung mga negosyante, alam nila na meron akong claim. Nasa akin original. So, it was a blessing in disguise. Blessing in disguise dahil nagkaroon ng venue to file without paying a filing fee because of that bidding. Naging pabor sa akin. Nag-file na ako ngayon without paying. Sa Court of Appeal, nanalo ako. Of course, nag-file sila for reconsideration. Nanalo ulit ako twice sa Court of Appeal. Panalo na ako. Habol sila sa Supreme Court. Nanalo ulit ako. Doon ako nag-invest talaga dahil billions ang binayad ko rin doon sa gastos ko at lahat. With that story, talagang there are fights. Kumbaga, parang meron ka talagang mga hindi tinatantanan na mga proyekto. Na parang sinasabi mo ngayon, kapag may sinimulan ka, lalo na pag alam mong tama ka, nilalaban mo. Ay, pinaglalaban ko pag tama ko. Hindi ako atras, basta tama ko. So far, with that example, Manong Chavit, mababawi ba yung effort mo doon sa Metro Walk? Ah, yes, of course. Sa akin na eh. Di panalo na ako. But in the end, of all these investments, Manong Chavit, yun ba yung masasabi mo na pinaka-challenging sa lahat? O yes. Marami pa? Marami pa, pero yun ang the best dahil hindi siya sadya. Pinabid, blessing in disguise, mga ganon. So, talagang napunta sa akin. Nung umalis ang mga Marcos family, nag-claim na si Ortigas, sa kanya yan. Talo siya dahil ang pinayag ni Ortigas, tinakot sila ni Marcos. Hindi kayo tinakot, sabi PCGG, dahil Marcos was running for election. Talo sila. Madam Imelda, talo rin. Nag-claim si President Bongbong, talo rin. Nag-claim si Silverio, talo lang. Talo. Ako lang nanalo. Pero Manong Chavit, sabi mo nga, halimbawa dun sa bidding time, nung nag-bid, walang nag-bid. So parang siyempre ang reaction ng mga iba, nako, tinakot ni Chavit. Pero yun ang tanong ko, Manong Chavit. Hindi totoo yan. Sige, hindi po totoo. You can ask them. It's not true, Manong Chavit. Yes, pero not true. bakit may air ka na ganon, may dating ka na ganon na ang mga tao minsan sa'yo, businessmen or politicians, you project an air that you are to be feared. Bakit po ganon? Parang is it... Perception lang ng tao yan because I was forced to enter politics and I beat a warlord. Kaya akala warlord din ako. Siyempre, tinalo mo warlord eh. Warlord. Oo, kasi mas matapang ka sa... matapang ka sa warlord. Akala nila, gano'n. Yung mga hindi nakakilala sa akin. Pero yung mga nakakilala sa akin, ibang-iba. Of course, pag nakilala nila, ganun pala si Chavit. Ganun pala si Chavit. Especially when we have a misunderstanding with President 𝗏𝗏. Binato lahat ng klaseng mamamatay tao, magnanakaw, lahat. So, akala ng tao, ganun ako. Tinalo ko si President 𝗏𝗏. So, talagang masama ang tingin yung mga iba, hindi nakakilala. Pero pag nakilala ko, ganun pala, ganun pala, ganun pala. So, yun ang image ko, kaya natatakot sila. Pero hindi. Ako nga, takot sa babae, bato.
So the LCS Group has a very broad portfolio covering energy, mining, sports, retail, entertainment, aviation, hospitality, energy, ang dami. So, meron pa ba kayong industries na nakikita na maganda para sa Pilipinas? Yung kasama rin sa Korea, yung airplane na ginagawa ng Russia, which they call the winging ground. Ang aeroplano, mahal ang maintenance, mahal ang gasolina. Kung bibili ka ng aeroplano, mag-give up yung mga iba dahil sa mahal ng spare part. Rolls-Royce, ang mamahal. Meron ng aeroplano doon na that will be the cheapest airplane because they use a car engine. They call it winging ground. Nakakalan sa snow, mud, grass, sand. Don't need an airport. Which we need in the Philippines because in the Philippines, we have 7,000 islands. Tama. So, kung kukunin ko ito, malaki ito para sa Pilipinas. At first time na meron factory ng aeroplano sa Pilipinas. And it will be the cheapest to maintain because car engine, it's like maintaining a car. Mabili yan. Mura na, madali pang i-maintain. We have 7,000 island. So, mapupuno ang tourist natin ngayon sa mga island. Hindi na Kasi pwede siya sa land, pwede siya sa snow, putik, grass, sand. Water. 1 meters above sea level, lumilipad na. And short take-off and landing. Mas maliit na tubig lang, nakakaland na. Where is it now? Ang totoo, kinokopya ng US, hindi ba kopya? Kinokopya ng China, Korea, Indonesia. Other countries are copying it, hindi magawa. Bakit ko nakopya? Kinuha ko yung mga engineers na gumagawa sa Russia with their families. I see. So Russian Dinala ko engineers na, po ito. Yes, dinala ko na. So nasimulan nyo na po ba ito, Manong? Nasimulan ko na. It will be done maybe December or January, yung prototype. Pagtatapos ang prototype, dadali ko na dito ko manufacture. And Philippines, for the first time, meron tayong aeroplano. Other countries, gumagawa ng aeroplano, tayo wala. So this time, meron tayong aeroplano, nagawa sa Pilipinas, not cheapest. Yun ang... So milestone yun. Parang it's going to be something very historic as well. Part of my company, Korea, I've other, like, for example, submarine, overcraft, passport, may diesel, may hydrogen, power, lahat ng klase, submarine, 4 na klase, small, big, medium, and unmanned submarine. Na binibenta ko sa ibang countries. So, marami ko, and electric jeep. Yes. Opo. Ano yung vision ninyo? Bakit kayo pumasok sa ganitong negosyo? Well, dalawang bagay. To help the drivers para sa pagkaroon ng sarili. That's number 1 purpose. Number 2, para makatulong sa taong bayan dahil polluted na tayo. Nakakasakit ang mga passenger natin sa usok. Baka sabihin nila man ng Chavit, hindi ba mahal yan? Ganito ang nangyari. Dahil minsan, ninimbita ko si President Marcos sa Dongpeng because I got the Dongpeng electric cars. Dongpeng is the oldest, third largest manufacturers in China. Pero sa electric vehicles, I think they got labanan lang ng baterya yan eh. Sino matibay, mura na malayo, malarating, yun ang labanan dyan. So ang Dongpeng, 1 charging, 2 hours charging, could run 640 kilometers. 640 kilometers. So malayo na yun, from Manila to Cagayan. So far, yun ang pinaka nakita ko na the best. So kinuha ko. At mabili naman. So, minimbita ko si President for the launching. So I explained to him that there is a long-time program, the government, modernization program of our electric jeepneys. In the past administration, never implemented because the government, they send the drivers to land bank to borrow money and 500 down payment plus interest. Walang pumatol, walang gustong driver, lugi sila. Dahil mahal ang electric jeep. So now, it will happen because I will provide all electric jeepneys, electric tricycles, electric motorcycles, no down payment, 0 interest. Wow. Saan ka nakakita ng pautang ka ng 0 interest? Sa inyo pa lang. Ako lang, nakuloko. Wala nagpapa-interest. Billions. I mean, walang nagpapautang na walang interest. That's billion. Lugi ako dyan. Pero gagawin ko dahil tulong.
Because I'm contented, napayaman ko ng Ilocosur. We are now the 5th richest province in the entire country. From the poorest, we are now the 5th richest in the entire country. And from the most notorious, we are now the most peaceful province. So I'm contented. I'm still helping now other provinces because I'm the president of the Mayor's League. Ginawa nila akong emeritus. And president of the Councilors League, emeritus also. Nung presidente ako ng Mayor's League, hindi masara ang accounting because of graft and corruption. Pero hinawakan ko, natulungan ko mga ibang bayan, nag-iwan pa ako ng 40 million. Nawala ang mga graft and corruption. Lalong-lalo na yung, you can ask all the councilors League, lahat, puro graft and corruption. Hindi rin masara yung accounting. Nung hinawakan ko, na matulungan namin iba-ibang bayan, nag-iwan pa ako ng 100 million na cash. So, ganoon ako magayos. So, yung mga iba, I don't want graft and corruption, nandiyan pa rin. Pero ako, ginawa ko na. Tinanggal ko graft and corruption, I was successful. Gusto ko lang mabalikan yung e-jeepney. You mentioned that you are going to invest billions of pesos here because you wanted to help the drivers. Pero what if other LGUs would want to copy that? And since you also met already with the president, is there no effort to replicate that? Maybe government to fund that so that it can be sustainable? Kung meron gagawa, pasalamat ako sa kanila. Kung magagawa nila ang ginagawa ko, pasalamat ako sa kanila. Sila na. Okay. But is that technology, Manong, transferable? Kung magaya nila na tutulong, kagaya pagtulong ko, they can have it. I would be very happy kung gagawin nila yon. So yung ginawa kong jeep, hindi basta-basta electric jeep. Quality. Japan and Korea, quality yan. Babayaran niya yon at what price? Para hindi nyo kumabintangan na ako nagnenegosyo. Marami akong ibang negosyo. Hindi ko negosyo to. Tulong ko lang sa drivers. Hanapin niyo muna yung pinakamura bago tayo magbausap sa presyo. Binalik ko sa kanila eh. Okay. Hanapin niyo muna. Korea, China, Philippines, bumalik sila. Sir, nakita namin, anong pinakamura? 3 million. Pero alam ko, hindi 3 million eh. Ang gumagawa nito, 4 million, 500. So maaaring sinabi lang nila sa'yo yung 3 million para bumaba, makatawad. 3 million na nakita namin, pwede ba namin makuha sa'yo na 2 million 400? 600 kagad ang bawas. Ibigay ko sa inyo, 1 million 2. Kalahati pa. Saan ka nakakita ng gano'n? Ako lang, ang luko-luko. Wow. 1 million 2. Ibibigay ko 1 million 2. Nasabi ko na, gagawin ko. And this is not only in your region, but the whole country. The whole country. Wow, very interesting. Okay, ano ba yung ginawa ninyo para mawala din yung graft and corruption sa lugar ninyo? Nasa tao yan. Kasi kung masisilaw ka sa pera, mahirapan ka tanggalin ang graft and corruption. Ako wala akong interest sa pera dahil nga, lugi nga ako eh. Sa mga ibang negosyo, yung Egypt, lugi ako. Miss Universe, itong kinuha ko. Maganda sa ating country, sir, pero lugi tayo dyan. Dahil patapos na 2016, wala na kaming time kumuha ng mga sponsors. Magkano malugi? $1 million? Baka more, sir. Hindi naman nalampas sa $2 million kako. Hindi naman siguro, pero mukhang malulugi tayo. Pero maganda sa ating country, sabi. So, sige, kunin natin ako. Pinuntaan ko. Ang tagal ng negotiation. Inunti-unti ako eh. They offered, I went there, I'm interested to get the Miss Universe. Oh, okay. Okay, Governor, you know, we will promote your country. This is the best, the biggest, the most beautiful. Binubula ako na malaki ito. We are the biggest and owned by a bigger company. But before we discuss, you have to deposit $1 million. Deposit pa lang yan, Kung ka, papayag ka ba? Oo, siyempre ako hindi yun. Pag pera ko yun, Manong. Ako, hindi naman ako nanluloko. So, here is $1 million. Nung pumayag na ako, but, you know, Governor, but your $1 million is unrefundable.
Oh. So kahit na matuloy o hindi, wala na yon. Parang ganon, Manong. Pag hindi ka nakaintindihan, wala na yun. wala So, na yun. sinong negosyante yung papayag dyan? Wala. Talagang gusto ko naman eh. O sige ako, $1 million, underfundable, binigay ko. Pero kasi binibid din nila yon, yung Miss Universe. No. Is that also No, bid? hindi. So Ino-offer. by invitation yon, ino-offer. Ino-offer. Okay. Tapos nung nabayad ko na yung $1 million, let's sign the contract so I would start early para mabawi ko rin yung mga Yes. mga sponsors. No, Governor, you see, your 1 million, 6 million will go to Miss Universe alone. To get the Miss Universe, $6 million is for Miss Universe alone. Because you know, Miss Universe is big. It will promote your country. So that means I have to add another 5 million. Kung ayaw ko, talo na ako 4 million. Napasubo yata tayo, ako. Balik ako sa Pilipinas. Ano ba? Lugi o tuloy o lugi? Tuloy na natin. Kako. Bigay ko 5 million for 6 million universe. Okay, let's sign the contract. So we come to salary. No, yes, but all the expenses in the Philippines will be no problem. I bought a yacht, I bought an airplane, I bought All the expenses in the Philippines will be mine. shouldered by you by me. again. All the expenses in the Philippines will be yours. Okay. No problem. I bought a yacht. I bought an airplane, 737, 160-seater, 77 Boeing. Okay. And I bought 30 new buses for Miss Universe alone. And I'm ready. Okay. I will really spend. No, Governor, you see, as we told you, Miss Universe is big. And, you know, if something happens, we don't want to, you'll be spending a lot there. How much? $6 million. Sabi sa akin, yeah. 6 million, okay, marami akong makuha. Yung pala, you have to deposit to us. You have to deposit another 6 million. Baka raw di ko gastusin. Ito ka nang magalit eh. So, Yunti-unti eh. so iba pa yung additional na naman yon. Additional. Additional 6. It's sila ang gagastos daw. Kaya deposit ako, baka sila ang gagastos. Baka hindi, ibig sabihin, baka hindi ko gastusin. Any regrets? No. Sige na ako. Balik ulit ako. I gave 6 million to design the contract. So, doon na tuloy. But, ang Miss Universe, pag may mangyari, international issue. So, doon sila sa hotel. Palagi, ganon. Pero pagdating dito, nilabas ko, Luzon, Visayas, Mindanao, no, you cannot do that. If something happens, it will be international issue. I paid you already. Wala na ko yung pakialam dito ako. So, nilabas ko sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tama. Sila nag-announce, it was the best ever, most successful ever in the world. In the history of Miss Universe. In the Philippines. The best. Sabi nila. So, next year, Governor, you can do it anywhere in the world. No more down payment with discount. So, gusto ibigay sa akin anytime. Anytime na gusto kong kunin ko. With discount, wala nang down payment, tiwala na sila. Pero sumagi ba sa isip mo, Manong Chavit, na in the future, maybe kunin mo ulit? Baka. We earned around $500 million worth of media mileage. Media mileage. Media mileage. I see. Malaki yun. $500 million. Yes. Oo, okay. Hindi lang sa beauty pageants, hindi lang sa e-jeepney, ang nabalitaan ko, Manong, based dun sa research namin, may mga franchise din kayo ng pagkain. Halimbawa, I think it was your company also who brought in this franchise of BBQ in the country? Yes. BBQ chicken is the biggest in Korea. In Korea alone, they have 3,500 branches. And they are now in 57 countries. Binubuksan ko muna din sa Metro Manila before I bring them to the provinces. Maganda itong idea ng bangko ng masa kasi we always talk about this in terms of financial inclusion. Kasi Yes. maraming unbanked na mga Pinoy dito sa Pilipinas, di lang sa Metro Manila, kundi sa mga probinsya, unbanked sila. So, ano ba itong bangko ng masa? Meron ka din daw ATM. Ano ba ang vision nito at bakit mo pinasok naman ito? 77% ang Pilipino walang bank account. Okay. 91% walang credit card. So yung ginagawa namin ngayon, kasama ko yung anak ko dyan na nag-aaral sa Harvard, si 𝗔𝗶𝗶𝗏. Meron akong bangko sa Amerika, approved. Bigan Bangko International. Meron akong bangko sa Bigan. Meron akong bangko national ngayon, made by Japan, Hitachi.
So yun ang mag-power lahat yung Wow. bangko at mga credit card. At kasusyo ko rin yung mga bangkong gusto nila sumusyo. Yung credit card, binibigay ko na, ginagawa ko na 3 years ago, tutuloy ko lang. Ginawa ko sa bayan ko. Binibigay ko yung card, libre, with credit card, with bank account. 2-in-1, Yes. debit card na at saka Bank credit account card pa. pa. Bank account pa. Hindi ka na pupunta sa bangko. Kung Okay. pupunta yung tao sa bangko, madedenay lang. Oo. At saka Maraming dahil maraming requirements, maraming papel, marami. government ID and Marami, all, marami. papers, yon. Ano yung requirement ng mga tao para abangan? Nasa app store na. Oh. Sa telepono pwedeng na lang nila. iPhone, Android yan. Lahat. O, iPhone, pwede. Lalabas doon sa App Store, B-Bank. Yun ang bangko ng masa kung tawagin ko. Pipindutin nila yon, self-registration. Ilagay mo ng pangalan mo, address mo. Hindi marami yung form, anong? Hindi, simple lang. Oh, simple lang. Parang kumbaga, para kang lang gumagawa ng Bangko ng Facebook. masa nga eh. Oh, bangko ng masa. So, ang pangalan lang nila, address nila, yung usual. Okay. Oh, pagka-register nila yon, picture nila sarili nila sa telepono nila. May bank account na sila. Pinamimigay namin ito libre. oh, So, it's powered by Union Bank. Pwede ka pa umutang dito. Banknet, ibig sabihin, kasusulat ng bangko. Pwede ka magdeposito maski anong bangko. Wow. Now, kung gusto niya tumulong, tulong din sila. They're welcome. At your age, with your status, with the many people that you have helped, somehow we don't see you stopping. Why? And what is it that you can serve I more? don't want to stop dahil kung hihinto ka, mag-deteriorate ka. And always, pagising ko, I always pray, forgiving me another day. Yun lang. You don't know kung kailan ka mamatay. Madalas ko sabihin, money is not yours until you spend it. Enjoy life while you can. Yung mga iba, matanda na, saka lang gumagastos. At kung wala na, at hindi na na-appreciate. Yung mga tago ng tago, pag namatay, pinag-aawayan pang pera. Pinag-aagawan Hindi pa. na-enjoy. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayang Pilipino? Well, ang masasabi ko lang, ang LCS Group, malaki, pero more on tulong. Gusto ko tumulong. Yung mga negosyante maliliit. Marami ko pinapag-aral. Yung mga, basta mataas ang grado, pinapag-aral ko, mas anong gusto. And ina-arrange ko na ngayon sa Korea, lahat ng high school graduate, gumagawa ko ngayon 2 economic zones sa Korea. Bumili ako ng 4 hectares sa beachfront ng Gangwon province. Dine-develop namin with Hyundai. Wow. Economic zone, halo-halo. Residential, economic zone. Ngayon, nagtatayo naman ako sarili ko, LCS Economic Zone sa Korea din, Incheon. Marami sa Incheon Airport. Beauty product naman. Beauty and health product. At yan ang gustong-gusto ng mga Pinoy ngayon. Magagaling sila sa Korea. So, magtatayo ko ng factory. And yung training center ng parang TESDA. So, mag-aaral sila doon, may sweldo pa. At ang maganda ron, pwede nilang dali ang pamilya nila. So, yung mga negosyante naman, ipakita nyo sa akin yung proposal nyo, willing ako mag-finance para tumulong ako. Gusto ko rin pahagi yan dahil baka bukas patay na ako. Hindi na ako makatulong. You never know. 6 times, 7 times na ako inambos eh. Magsawa na sila. The most important na lahat, yung totoo ang sasabihin mo. Wow, this has been a very insightful and inspiring conversation with Manong Luis Chavit Singson, the President and Chairman of the LCS Group of Companies, in this topic, Diversifying for Success. Here at Open for Business, we make sure you get all the necessary information for you to grow your business. And with that, we are partnering with experts to make sure you succeed in your entrepreneurial journey. We are officially announcing our partnership with the Department of Trade and Industry for a series of talks about
e-commerce and digitalization that will help ease your business operations. And with me to talk about it is Undersecretary 𝗷𝗶𝗴𝗶𝗄 from the DTI E-Commerce Group. Yusek Jean, welcome, and please tell our viewers the exciting news about this partnership with Open for Business. Salamat, CRV, sa ating mga viewers. Malapit na po ninyong mapanood ang special na feature dito sa Open for Business. We will soon bring important updates, new programs, projects, initiatives, and fruitful discussions na talaga namang kaabang-abang about online businesses. Lahat po ng mga bagay na kailangan ninyong malaman ay ihahatid po namin sa inyo kasama po ng ilang mga eksperto sa larangan po ng e-commerce. Magkakaroon din po tayo ng pagkakataong matuto sa ilang mga successful businesses with their online presence. And yes, we're proud to be partners with DTI in this endeavor to bring you everything and anything you need to know in the e-commerce ecosystem. Pero Yusek Jean, ano ba yung mga pag-uusapan nating mga topics sa mga susunod na araw? Napakaganda, no? We have lined up a list of topics, especially now, no, with the enactment of RA 11967 or the Internet Transactions Act, na talagang sinusulong natin yan. There are many topics that we have lined up for you, no? So, understanding e-marketplaces, ito po yung mga sa digital platforms. Ayaw po natin yung mga fake, kaya meron po tayong segment na bawal ang fake, no, with the Intellectual Property Office. I know that many of you are also into mga TikTok. So, tapping into TikTok, we will also promote at didiscuss po natin itong mga last mile delivery services at ito pong digital payments, no? Magkakaroon po tayo ng magandang discussion with government and private sector para maisulong po natin itong digital payments. What we are also being very active about is the promotion of AI. So, meron din tayong segment on leveraging AI in the workplace. And then finally, introduce po namin kasi we have what we call an online negosyo program. Excited po kami na ma-share with you that program na tutulong po, no, sa ating mga entrepreneurs that want to go into online business. So as I said, alam niyo po, bilang nasa online businesses, meron po tayong mga obligations at yan ho, i-discuss natin yan sa mga succeeding episodes natin. Pati po yung ano ba yung dapat nating ibenta, ano yung hindi pwedeng ibenta. Ito yung mga tinatawag na regulated or prohibited items. And of course, yun pong mga requirements natin sa pag-online business po natin, mga requirements po natin sa pag-set up ng ating online businesses. Very interesting at siguradong malaking tulong ang mga kalamang ito, lalo na sa mga MSMEs na malaking bahagi ng kabuuan ng sektor ng negosyo. With our cooperation, how will the features address the different types of e-commerce issues? Paano ba ito makakatulong, Yusek Jean? Kasi alam naman natin, sa mga episodes na nag-guest ka dito, marami kang tips na mga ibinigay at maraming nabitin, di ba? So ano pa ba yung mga ibang maasahan nila? Ano ba mga issues ang pag-uusapan natin? Maliban sa mga nasabi mo, halimbawa kung may complaints ba ang mga consumer at mga merchants, yan ba ay mapag-uusapan natin sa mga susunod na araw? So maganda yung ating pangalan ng segment, di ba? Online business at open for business. Because tayo, magta-tackle tayo, magfo-focus tayo sa mga issues relative to e-commerce, no? Yan yung ating talagang isang magandang i-discuss. Alam mo, CRV, ang sinasabi natin sa DTI na pinopromote natin ang e-commerce. What we want is to build trust in e-commerce. Kasi ano ba yung gusto natin? We want more sellers selling online and more buyers buying online, no, that in a responsible and in a safe and secure manner. So pagka marami tayong sellers, marami tayong buyers online, lalago ang e-commerce natin, ano? And yan ang gusto natin kasi pag lumago yung e-commerce, lalago ang negosyo, madadami tayo ng trabaho. So at the end of the day, yun ang gusto talaga natin, more income and also more jobs, no, sa mga kababayan natin. So talagang excited kami ng Department of Trade to be with your show, no. Salamat at we will have this opportunity na makikipagbalitaktakan tayo, no, dito sa ating mga members ng mga industriya at government, no, to learn more about how to really grow your online business. Wow, maraming salamat, Yusek, at thank you so much dun sa lahat mga
na-discuss mo ng mga topics. Excited ako doon sa e-marketplace kasi yung mga major players yata ang iimbitahin mo doon. Like we have the major players in the Yes. industry who will join us. And for every episode, di ba, Yusek, parang we will be inviting speakers, resource persons Yes. from the major players. Yes, yes, So we yes. are really looking forward to this partnership. Do you have additional messages po for our viewers? Alam natin na ikaw ay umiikot sa media industry din. Nakikita ka, napapakinggan ka sa radyo at sa telebisyon. At ngayon ay lagi nyo nang mapapanood si Yusek 𝗗𝗏𝗏 dito sa Net25. For online business at open for business, asahan po ninyo kasi ang theme namin, no, in pairs, no? So they will appear in pairs na para magkaroon tayo ng mas magandang usapan. Basta in all aspects of e-commerce yan. Magmula sa kung ikaw ay buyer, ikaw ay seller, paano ka bibili, saan ka bibili sa platform, magbebenta, paano ma-deliver, lahat yan, we will cover it. Kung ikaw ay consumer, ano ang mga tip mo, kung ikaw ay merchant, paano ka lalago. So, lahat yan, i-discuss natin in your show, Open for Business. So, pero lalagyan natin online business at open for business. Again, thank you so much, Yusek 𝗗𝗏𝗏. Watch out for the next coming episodes of Open for Business, and we'll be informed about e-commerce and the digitalization efforts of the DTI. And through this partnership, we aim to empower Filipino business to leverage the power of e-commerce and compete globally. By providing accessible and relevant information, we hope to create a more dynamic and inclusive digital marketplace for all. Yusek 𝗗𝗏𝗏𝗏, welcome to Open for Business. Wow! Thank you so much to the team. Thank you, thank you, thank you, thank you. And our buzzword of the week is conglomerate. A conglomerate is a corporation of several different, sometimes unrelated businesses. Vision, adaptability, and strategic diversification can play powerful roles in building a resilient and thriving business. For MSMEs looking to grow, it's clear that success isn't only about pursuing big opportunities, but also about focusing on sustainable growth, staying open to innovation, and knowing when to expand into new areas. As we heard, every big company started somewhere, and by learning from those who have scaled and diversified effectively, small to medium-sized businesses can set strong foundations for the future. And our quote for the week is, what's comfortable is not the right way to invest. You must own things that you're uncomfortable with. Otherwise, you're not really diversified. That's from economist Peter Bernstein. Maraming salamat, Manong Chavit. Maraming salamat. Hopefully ay makadalaw pa kayo sa ibang mga araw dito sa amin. Maraming salamat sa isang oras na pagsama sa amin upang tunghayan ng isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo dito lang sa Open for Business. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us too on Facebook and YouTube. Like and subscribe on our social media page at Net25 TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines. Sharpen your business acumen, feel the pulse, and set the trend for as long as you're informed and open for business. Muli, Manong Chavit, maraming salamat po. Ito po si 𝗍𝗏𝗏𝗏
Marami pong salamat. Mga ka-Net25, this is 𝗕𝗏𝗍𝗍 of Open for Business. For more updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook pages.